Hello dear students, welcome back to a YouTube class. So from last class onwards we started to study about your algorithms. In the last class I had given you the meaning of algorithm, the characteristics of algorithm, and one example I had taken and I had explained you all to know how we can write the algorithm. So the examples we are written to know about your algorithm is to add two numbers, and I had given you one example as a homework, that is subtraction of two numbers. Very few students have sent me the homework. I don't know about the others. I guess you are not watching the videos, because very simple example I had given. Everything what I had solved is same, just you have to change the minus symbol. Therefore addition we had written as add. Now you have to do subtraction, only the variable name you have to change. Everything else is same as it is what I had written. Only if you would have copied everything and the change of symbol you would have done, then you would have solved it correctly. If you are not getting, you have to ask me, so that I'll get to know that where you are feeling the problem, I'll solve your problem. So no any doubts I got, and even I did not get any response from you all for the homework. If this is the case, when offline starts, I'll skip all the part and I'll only deal with the other chapters. Done? So when you want perfect, everything should be perfect, all matters should be solved, then you have to watch the videos. Let me know if you are not getting any points, I'll explain it once. Fine? So very first thing is I write your homework here, then we'll go for another few more algorithms. Then so the homework I had given you is for subtracting two numbers. So what you have to do is the first step is you have to start comment, you have to write start of algorithm. Next, step 2, what you are doing is subtracting. Okay, you are subtracting the numbers. So how many numbers you are subtracting, that many inputs you have to take it. How many numbers you are subtracting, that many inputs you have to take it. Fine. So here I want to subtract two numbers. So what I want to do, I have to do is I have to read two variables. I have to take two numbers as a input. For that I have to print a message that read two variables. I'll write it in a comment. Now I'll read two variables in input. So input I say x comma y. Input I say x comma y. Fine. So now the value of two variables are there. Now you have to go for calculating the subtraction. So step 3, what will do in the step 3? Calculate subtraction. So for that I'll take one variable sub is equals to x minus y. Sub is equals to x minus y. So we had subtracted y from x. What answer will come, that is stored in this sub. Now subtraction is over. The last step what I have to do is I have to display the result. This is step, don't give the space. So display the result. Display the result. So how to display the result is with this message output sub. Output sub. Next, step 5, input is done, calculation is done, output is done. Now what you have to do, as we have started, we have to end your algorithm. So we say end of algorithm, that is stop. That is stop. Fine. In this way you have to solve your homework. Just check it. I had also checked your homework, who all has sent. The others I can just give you the suggestion is start working on these, because if you will not understand the algorithms, you cannot write the programs also. Done. So when you write a program, when you want to write program easily, you want to know the logic, then you must and should first learn about your algorithm flowchart. Then only you can solve your programs easily. Fine.
So this was the homework what I had given. Next few more algorithms will solve. Okay, so the very first another algorithm is I want to do multiplication of three numbers. I want to do multiply three numbers. Multiply three numbers. So I am writing an algorithm to multiply three numbers. So here you may be getting question that in the previous example, that is in adding two numbers, I had not taken the numbers, I had taken a and b. In subtracting, I am taking x and y. Now when the question comes is multiplying three numbers, I will take variables only, alphabet only taking. Why we are taking alphabet when they told you to do addition, subtraction, multiplication on the numbers? हे क्वेश्चन येत असेल डोक्यात. what you have to do is just imagine that ATM मशीनला जाता, तिथं ATM कार्ड स्वाईप करता. तुम्ही ATM कार्डला प्रत्येक वेळी स्वाईप करायला जाता काय? नाही ना. दुसरे जण पण जातात, लाखो लोक जातात ATM कार्डमध्ये. पण ATM कार्डचं पासवर्ड सगळ्यांचं सेम नसतो. पासवर्ड जर थोडं 1-2 डिजिट कुठे तर सेम असलं तरी त्यांचा अकाउंट नंबर तर सेम नसतो. सो केव्हा तुम्ही ते ATM कार्ड स्वॅप करता, पासवर्ड घालता, एक्झॅक्टली तुमच्या अकाउंटचंच अमाऊंटवर ट्रान्सफर होतं आहे. विड्रॉ केला तर तुमच्या अकाउंटमधलं डेबिट दाखवते, परत तुम्ही अमाऊंट शेअर केला दुसऱ्यांना तर ते पण दाखवतं. एक्झॅक्टली तुमच्यासोबतच कसं होते, कारण की आम्ही तिथं एक व्हेरिएबल घेतलेलो असतो अकाउंट नंबर म्हणून. जेव्हा तुम्ही तुमचं पिनकोड घालता तेव्हा आम्ही ते अकाउंटला अटॅच करतो. फक्त आम्ही जे सॉफ्टवेअर क्रिएट केलं तर माणूसनं 1-2 कुठला तरी अकाउंट नंबर घातला असता किंवा हे कॉम्बिनेशनचं हे एवढंच असं पासवर्ड म्हणून घातलं असतं तर ह्या जगात फक्त ते माणसं त्या पासवर्डचे त्या अकाउंट नंबरचे तेवढेच ATM मशीन यूज करू शकलं असतं. पण आपल्याला काय पाहिजे, आपल्याला सगळीजण ज्यांचं कुणाकुणाचं ATM कार्ड आहे, सगळ्या बँकवाल्यांचं सगळ्यांचं ATM कार्ड काम करायला पाहिजे. त्याच्यासाठी आम्ही काय केलो, डमी व्हेरिएबल यूज केलो. म्हणजे त्या व्हेरिएबल असं XYZ म्हणून घेतलो. त्यात येऊन जे युजर जो कोणी स्वाईप करतो ATM कार्ड, जे कोणी त्यांनी पासवर्ड घालतं ते पासवर्ड त्याच्यासोबत आम्ही कम्पेअर करतो आणि ते पर्टिक्युलरली त्या अकाउंट नंबरला जर अटॅच असेल तर ते सक्सेसफुली त्यांनी काय ट्रान्झॅक्शन करणार आहेत ते ट्रान्झॅक्शन पॉसिबल होते. असंच जेव्हा आम्ही हे अल्गोरिदम लिहालो आहे, हे आम्ही अल्गोरिदम कसं लिहालो आहे ह्याच्यावर आम्ही प्रोग्राम लिहितो. आम्ही प्रोग्राम कसं लिहितो की बाबा हे प्रोग्राम फक्त मी एक्झिक्यूट करणार नाही आहे. आता मी हे प्रोग्राम लिहिलो आणि एक्झिक्यूट केलं तर शक्यतो मी X आणि Yचं व्हॅल्यू 10 आणि 20 घालू शकते, 100 आणि 200 घालू शकते, 50 आणि 60 घालू शकते. ओके, पण दुसरे सगळेजण मला जे वाटते तेच व्हॅल्यू घालावं असं काही नाही आहे. डन. सो जे जण एक्झिक्यूट करतात ते त्यांना पाहिजे तसं व्हॅल्यूज घालतात. काही लोक बघूया हे सॉफ्टवेअर कसं वर्क होईल म्हणून मायनसमध्ये पण घालतात, कारण की त्यांना बघायचं असेल ना की ॲन्सर सगळं बाबा व्यवस्थित येतो की नाही म्हणून, असं पण ट्राय करतात. मग जे व्हॅल्यू घालतात ना त्या सगळ्या व्हॅल्यूला करेक्ट सबस्ट्रॅक्शन यायला पाहिजे. म्हणून आम्ही काय करतो, XY ABC PQR असलं व्हेरिएबल घेतलेलं असतं. डन. कधी पण प्रोग्राम लिहिताना सगळ्यांसाठी आहे म्हणून असं विचार करून असं व्हेरिएबल घ्यायचं. मग जे कोणी एक्झिक्यूट करतं त्यांना जे पाहिजे ते व्हॅल्यूज घालतात, त्यात ते व्हॅल्यू मग त्याच्यावरनं कॅल्क्युलेशन करून ते ॲन्सर त्यांना देतो. डन. तसं विचार करून आम्ही कधी पण हे व्हेरिएबल XYZ ABCD A to Z कुठलंही अल्फाबेट घेत असतो. आपण डायरेक्टली नंबर घेत नाही 10 20 30 40. जर 10 20 मी नंबर घेतलो तर एव्हरी टाइम हे प्रोग्राम लिहिलो तर एक्झिक्यूट करताना मी समजा आता इथं 30 आणि इथं 20 घेतले, मग जे कोणी हे प्रोग्राम माझं घेतात आणि एक्झिक्यूट करतात त्यांना ॲन्सर फक्त 10च येतं. मग काही जणांच्या डोक्यात असं येतो कारण की काय म्हणून की बाबा 10च ॲन्सर येते, फक्त 30 आणि 20च आहे, आपल्याला दुसरे नंबर्स पण बघायचं आहे, आपल्याला दुसरं पण करायचं आहे असं असतं डोक्यात. म्हणून आम्ही काय करतो, जनरली XY ABC असं घेतो आणि त्याचं व्हॅल्यू ज्यांना कुणाला एक्झिक्यूट करायचं आहे त्यांनी काही पण एक्झिक्यूट करताना घालू शकतात. फॉर दॅट रिझन विल टेक दिस X and Y or ABC or any other variable. Fine. That point maybe you all be having the doubts, so I had explained it. Fine. So the next algorithm we'll write in today's class is multiply three numbers. What we are writing is multiply three numbers. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋರ್ದೇವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋರ್ದೇವಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, 3 ನಂಬರ್. ಡನ್. ಅವು 3 ನಂಬರ್ ಯಾವಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಈಗ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ನೋಡೋದದ. ಸೊ ಆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನು A to Z ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ
where you did mistake or any doubts if you have, you will come to know. ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಬರೀತೀರಿ, ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀತಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಬರೆಯೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನು ಆಗತ್ತೈತಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ದಾಗ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿವಲ್ತು ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಏನು ಆಗತ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಡನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ your algorithm. Start of algorithm. That is start. Started. नेक्स्ट सेकंड स्टेप ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, इनपुट ತೆಗಬೇಕು. काय करायचं सेकंड स्टेपला इनपुट घ्यायचं. त्याच्यासाठी मी काय म्हणतो, रीड द व्हॅल्यू ऑफ 3 व्हेरिएबल्स और 3 नंबर्स. ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, काय पण सांगा, चालेल. डन. आता ए बी एकदा घेतलो आहे, एक्स वाय एकदा घेतलो आहे, तर काही पण पाहिजे तुम्हाला घ्या. असं काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे की बाबा तेच घ्यायचं आहे, पण अल्फाबेटमधनं घ्या, इझी होईल. फाईन. मी आता घेते पी क्यू आणि आर. डन. पी क्यू अँड आर. सो वी हॅव 3 व्हॅल्यूज विच हॅज बीन स्टोर्ड इन पी क्यू आर रेस्पेक्टिव्हली. नाव व्हॅल्यूज अदाव ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು, आपल्याला व्हॅल्यू मिळाले 3 कुठलं पाहिजे ते आपण आता काय करायचं, कॅल्क्युलेट करायचं. डन. त्याच्यासाठी कमेंट लिहूया, कॅल्क्युलेट 3 numbers. Calculate the multiplication or multiply the 3 numbers, like that you can just say it, no any issues. Fine. So I'll do the calculation. To store that calculation I need variable, so I'll take as mult. शॉर्टकट तगोते नाही, शॉर्टकट घेऊया मल्ट म्हणून. पाहिजेच तर मल्टिप्लिकेशन म्हणून पूर्ण लिहू शकता, नाहीतर एम म्हणून तेवढं पण लिहिलं तरी पण चालेल. काय पाहिजे ते तुम्ही घेऊ शकता. पण इथं काय घेतलं आहे ना, ते आउटपुटला पण सेम घ्यायचं. दुसरं घेतलं ना तर ते दुसरं काहीतरी आहे म्हणून समजून घेते. दिस इज केस सेन्सिटिव्ह. अप्पर केसमध्ये लिहिलेला वेगळाच वर्ड असतो आणि लोअर केसला मध्ये लिहिलेला वेगळाच वर्ड असतो. डन. ते प्रोग्राम लिहिताना अनेकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करते, त्यावेळेला करते, पण एवढं लक्षात ठेवा, इथं जसं लिहिलं आहे कॅल्क्युलेशनसाठी ते सेम तसंच इथं डिस्प्लेला पण घ्यायचं. इथं जसं पी क्यू आर लिहिलं तसंच इथं पण पी क्यू आर घ्यायचं. इथं जर कॅपिटल लिहिलं आणि इथं लोअर केस घेतला तर तुम्हाला मिस्टेक म्हणून एरर डिस्प्ले होतो. इथं पी क्यू आर म्हणाला आणि इथं कॅपिटल पी क्यू आर म्हणाला आणि इथं लोअर पी क्यू आर म्हणाले. म्हणजे कम्प्युटरला हे कॅपिटलमध्ये लिहिलेलं पी क्यू आरच वेगळं असतो आणि लोअर केसमध्ये लिहिलेलं पी क्यू आरच वेगळं असतो. कारण की आपल्याकडे आस्की कोड्स आहेत, 256 आस्की कोड आहेत ना, 0 to 255. हे एव्हरी आस्की कोडमध्ये अप्पर केसच्या लेटर्सला वेगळं नंबर्स आहेत आणि लोअर केसच्या ए टू झेडला नंबरला वेगळं आहेत. म्हणून त्याच्यासाठी आपलं कधी पण कम्प्युटर सिस्टम अप्पर केस आणि लोअर केसच्या मध्ये डिफरन्स समजून घेते. हे आणि हे सेम म्हणून कन्सिडर करत नाही. त्याच्यासाठी जेव्हा तुम्ही कुठलं व्हेरिएबल डिक्लेअर करता तेच व्हेरिएबल कॅल्क्युलेशनमध्ये यूज करायचं आणि तेच व्हेरिएबल प्रिंटिंगसाठी यूज करायचं. ओके. आता मल्टिप्लिकेशन म्हणजे कसं लिहिता तुम्ही, पी. ओके. देन यू राईट multiplication symbol, then you write Q, then you write multiplication symbol, then you write R. डन. शाळेमध्ये मी असंच केलं, सगळीजण असंच करता मॅथ्समध्ये इवन. ओके. पण एक लक्षात ठेवायचं, हे जे मल्टिप्लिकेशन सिंबल तुम्ही क्रॉस म्हणून ಯೂಸ್ करता, ಇದೇನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದೊಳಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧ ಕೀಬೋರ್ಡ್ದೊಳಗೆ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್. This is called as asterisk symbol. Fine. So you are not allowed to use this one. You have to use star symbol. You have to use star symbol. कळालं सगळ्यांना स्टार सिम्बॉल का यूज करायचं आहे, कारण की आपल्या कम्प्युटरमध्ये हे क्रॉस सिम्बॉल नाही आहे. डन. मग मल्टिप्लिकेशनला आम्ही कधी पण हे सिम्बॉल यूज करतो. मल्टिप्लिकेशनला आम्ही हा सिम्बॉल यूज करतो, त्याच्यासाठी आपण इथं हे सिम्बॉल यूज करायचं आहे. डन. मल्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू इंटू आर. आता मल्टिप्लिकेशन झालेलं आहे. आता काय करायचं, स्टेप 4, डिस्प्ले द आउटपुट. डिस्प्ले द आउटपुट. फाइन. सो डिस्प्ले द आउटपुट इज what you are doing, output
display the result also you can say or display the output also you can say. So ಮಲ್ಟ್मध्ये काय ಸ್ಟೋರ್ आहे ते आपल्याला ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ करायचं आहे. ಮಲ್ಟ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, स्टॉप ಮಾಡಬೇಕು, दॅट इज टर्मिनेट ಮಾಡಬೇಕು. आता स्टॉप करायचं आहे अल्गोरिदम, ते टर्मिनेट करतो. मग त्यासाठी काय लिहायचं, एंड ऑफ अल्गोरिदम. एक लक्षात ठेवा, कुठलेही अल्गोरिदम असू दे स्टार्टपासून चालू होतो आणि लास्ट स्टेप कधी पण स्टॉप असतो, एंड ऑफ अल्गोरिदम. डन. दिस इज अनदर एक्झाम्पल विच वी हॅड सीन टू राईट ऑन योर algorithm. Fine. Easier one I am taking. I will not make the confusions. Done. इवाग केला तरी ಏನು कन्फ्युजन ಮಾಡಲ್ಲ. आता शिकायला काही कन्फ्युजन करत नाही, सगळं सिंपल आणि इझी घेऊया. डन. पुढे जाता जाता थोडं टफ आणि मोठं येतात, तोपर्यंत तुम्हाला नॉलेज आलेलं असतो. मग आता स्टार्ट आहे म्हणून मी सगळं सिंपल घेते. सगळं हे मल्टिप्लाय करायचं कसं माहीत आहे तुम्हाला, ॲडिशन कसं करायचं माहीत आहे तुम्हाला, परत सबस्ट्रॅक्शन कसं करायचं माहीत आहे, सगळं माहीत असलेल्या गोष्टी आहेत तुम्हाला. राईट. तेच इथं स्टेप वाईज लिहायचं आहे. नेक्स्ट अजून एक सिंपल घेऊया. क्वेश्चन, राईट एन अल्गोरिदम टू परफॉर्म बेसिक arithmetic operations. Yes. What is next question? You have to write an algorithm. For what you have to write the algorithm? You have to write the algorithm to perform basic arithmetic operations. आता बघा, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन म्हणजे कुठलं आहेत. वी नो ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಡಿಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಡಿವಿಷನ್, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದದ, ಈ ಎಲ್ಲ 5 ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದದ, ಇವ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದದ, ಒಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದದ. ತಿಳಿತ್ಲಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಅಡಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಗುರ್ತದ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಗುರ್ತದ, ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಗುರ್ತದ. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನೀವು ಮಾಡೇರಿ, ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. डन. मे बी ಏನಾರ ಬೇರೆ अंतर्ಬೇಕು ನೀವು, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. डन. हे सगळं कसं करायचं माहीत आहे. आता आपण ते अल्गोरिदममध्ये लिहायचं. सेपरेटली ॲडिशन कसं करायचं लिहिलो आहे, सेपरेटली सबस्ट्रॅक्शन कसं करायचं लिहिलो आहे, सेपरेटली मल्टिप्लिकेशन कसं करायचं म्हणून अल्गोरिदम सेपरेटली लिहिलो आहे. आता हे सगळं 5 मिळून एकातच कसं करायचं हे आपण बघायचं आहे. डन. सिम्पल आहे, फक्त 5 दुसरं स्टेटमेंट कॅल्क्युलेशनसाठी लिहायचं, एवढंच आणि काही नाही आहे. डन. सो स्टेप 1, स्टार्ट ऑफ अल्गोरिदम. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ. ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಮಾಡೋದ, ಬೇಸಿಕ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ. ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದಾವು, ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್, ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದದ. ಸೊ ಇವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಬೇಕು, ಒಂದೈದ್ರೆ अडिशन ಆಗ್ತದೇನು, ಇಲ್ಲ. एकच व्हेरिएबल घेतलो, एकच नंबर घेतलो तर ॲड करू शकतो का, नाही करू शकत. तेच ते ॲड करायला पाहिजे, तेच ते सबस्ट्रॅक्ट करायला पाहिजे, तेच ते मल्टिप्लाय करायला पाहिजे, तेच ते डिवाइड करायला, असं करायला पाहिजे. मग मिनिमम आपल्याला किती नंबर्स लागणार आहेत, 2 नंबर लागणार आहेत. डन. सो आम्ही काय करतो, 2 नंबर रीड करतो. मिनिमम जे असतं ते घेऊया, मॅक्झिमम भरपूर लागत असेल ते आम्ही रीड करू शकत नाही, म्हणून आम्ही ॲटलिस्ट 2 मिनिमम व्हॅल्यूज घेऊया. डन. सो स्टेप 2 इज इनपुट. सो व्हॉट विल डू हिअर, रीड 2 numbers. रीड 2 numbers. डन. मग काय रीड करायचं आता, इनपुट विल गो फॉर A, B, capital A and B. Fine. Now input is ready. Step 3. What you have to do, step 3, you have to do all these calculations. Done. Calculate addition, subtraction, multiplication, division and modulus. Fine. Now first one will do
addition. For that I'll write add is equals to, how to do addition, a plus b, over. Done. How to do subtraction, sub is equals to a minus b. How to do multiplication, mult is equals to a asterisk b. Star symbol you have to take because we don't have that cross symbol. Fine. Next, division. Div is equals to, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬರೋದು ರೂಢ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, a division symbol b अथवा a divided by b. असं लिहून सवय आहे ना तुम्हाला. आपल्याकडे हे सिम्बॉल नाही आहे आणि आपल्याकडे असं पण लिहू शकतो नाही, हे पण सिम्बॉल नाही आहे. देन व्हॉट यू हॅव टू राईट, तुम्ही हे लिहायचं, a divided by symbol b. कंपल्सरी ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. कुठे कुठे डिव्हिजनचं सिम्बॉल आहे ना, तर सगळीकडे हेच यूज करायचं. आणि मल्टिप्लिकेशन हे आपल्याकडे हे सिम्बॉल नाही आहे कीबोर्डमध्ये आणि आपल्याकडे हे असं पण लिहिता येत नाही, एक वर आणि एक खाली. डन. म्हणून आम्ही कसं लिहायचं, हे लिहायचं. डन. लास्ट वन मॉड्युलस. आय राईट शॉर्टकट ॲज मॉड a percentage symbol b. Now modulus is also division program. डिव्हिजन ಹೆಂಗೆ a डिवाइडेड बाय b ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ मॉड्युलस डिवाइड ಮಾಡ್ತೀವಿ. मॉड्युलसमध्ये पण डिवाइडच करतो, कसं a डिवाइड बाय b आहे ना इथं, तसंच इथं पण तसंच करतो. डिफरन्स काय आहे, डिव्हिजनमध्ये डिवाइड केल्यानंतर तुम्हाला आन्सर येतो आणि इथं मॉड्युलसमध्ये डिवाइड केल्यानंतर तुम्हाला शेष येतं, रिमाइंडर म्हणतो ना आम्ही, ते शेष देतो. ಡಿವಿಷನ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಉತ್ತರ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಶೇಷ ಉಳಿದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಡನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಉತ್ತರ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಷ ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಡನ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ 5/2. सपोज यू आर डिवाइडिंग 5/2. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5 ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ, 5 इथं ठेवता, 2 इथं लिहिता. मग 2 2 जा 4 आहे, 2 3 जा 6 आहे, 2 3 जा होऊ शकत नाही म्हणून 2 2 जा लिहिलो. 2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 4 ಬಂತು, ಒಂದು रिमाइंडर. आता पुढं 0 पॉईंट असं येतं, आपल्याला पॉईंट नको आहे म्हणून आम्ही इथंच ठेवलो. आता हे डिव्हिजन इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b केला, म्हणजे 5 डिवाइड बाय 2 केला, तर ह्याला आन्सर 1 आलं, 2 आलं, हे उत्तर आलं. ಇದು ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಶೇಷ ಏನು ಉಳಿತಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ आन्सर 1 बರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು बರ್ತದೆ आन्सर 2 बರ್ತದೆ. समजलं. जेव्हा उत्तर पाहिजे की कशानं कितीनं भाग गेलं, कितीनं भाग गेला असं हे बघायचं असेल तर हे डिव्हिजनला जायचं आणि काय लास्टला हे उरलं की ह्याला काय म्हणतात मराठीमध्ये, शेष रिमाइंडर, ते पाहिजे असेल तर हे मॉड्युलसला यायचं. डन. सो हे 5 लाईन एवढंच, हे बाकी तुम्हाला एक्सप्लेनेशनसाठी लिहिलं. हे बघा, ॲडचं a प्लस बी, सबस्ट्रॅक्शनचं a मायनस बी, मल्टिप्लिकेशनचं a इंटू बी, डिव्हिजनचं a डिवायडेड बाय बी, मॉड्युलसचं a पर्सेंटेज सिम्बॉल आणि b. डन. कॅल्क्युलेशन झालं. आता आपण रिझल्ट डिस्प्ले करूया. स्टेप 4 डिस्प्ले द रिझल्ट. मग आपण सगळं डिस्प्ले करूया. ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಏನೇನದಾವಲ್ಲ ಕಾಮಾ ಕೊಡೋದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಡ್ ಒಂದೈತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಬರೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಇವನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾಮಾ ಕೊಡೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಡನ್. ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬರೋದೇ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಜಾಗಿತ್ರ बरीरी. मल्ट डिव्हिजनचं डिव्हिजन आणि मॉड्युलसचं मॉड्युलस. समजलं. ह्या सगळ्यामध्ये काय 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 स्टोर आहे ते सगळं तुम्हाला डिस्प्ले होते. संपलं. इनपुट घेतलो, कॅल्क्युलेशन केलं, आउटपुट पण दिलं. आता लास्टला काय करायचं, स्टॉप करायचं. सॉरी, स्टेप 5 एंड ऑफ अल्गोरिदम. स्टॉप. डन. Understood? Like this you have to write your algorithm. Fine. So now one small program homework I'll give you. You just try it. Don't get confused. If possible you try it. ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. काय डिफिकल्ट वाटते ते तुम्ही मला सांगा, मी सॉल्व करून देते. होमवर्क काय आहे, राईट डाऊन, राईट अन अल्गोरिदम टू calculate summation of 3 numbers
and its average. Understand the question? The question is to write an algorithm to calculate summation of 3 numbers and its average. Summation of 3 numbers म्हणजे 3 ನಂಬರ್ घ्यायचं ते ಆ್ಯಡ್ करायचं. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 3 ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ದೊಳಗೆ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಎವರೇಜ್. ಎವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ನಂಬರ್ದ ಎವರೇಜ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎವರೇಜ್? ಎವರೇಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದಾವೆ? 3 ಅದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟು ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರ ಟೋಟಲ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು 6 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ 6ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 5 ಇದ್ರೆ 5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, 7 ಇದ್ರೆ 7ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 3 ಅದಾವು. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಈ ಸಮ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ डिवाइडेड बाय 3 ಮಾಡೋದು. डन. सो ना हिंट कोटेनी. हिंट काय आहे ते सांगितले. आता तुम्ही अल्गोरिदम लिहा. होमवर्क सेंड करा. बघूया काय कुठे चुकलं त्याच्यावरनं मी सोल्युशन तुम्हाला सेंड करते. काय तर ಡೌಟ್ ಅसेल तर ವಿಚಾರ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆದರೆ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ರಾಂಗ್ ಇರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ದ ಅದರ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.